to present your Dogra poem. Good evening, everybody. I'm Lalit Sharma, a Dogra from Jammu. So I'll start by talking a little bit about my language. As they say, Mithidi hai Dogri di boli, te khand mithe log Dogre. It translates to absolutely sweet is the language Dogri, and the Dogras are as sweet as sugar. My poem today comes from a very emotional place. Time sometimes can be cruel. It can take things from us. It can take us far. It can take us away. But one thing which it cannot take away from us is our memories, our special childhood memories. They're always with us. So my poem today, which is called Chete Bachpan De, is about my childhood memories. The memories of our annual visit to our village in the mountains of Jammu region. It touches upon the innocent fun we had during our childhood, like climbing the mountains, jumping in the river Tavi, feeding the animals, and eating traditional food and whatnot. So I'm hoping this is my first attempt to write in my mother language, and I'm hoping you all will like it. So it goes, Chete Bachpan De. Chete mige aaj bhi, o bachpan de din, jado jande hai Jammu, nani dadi de kar. ਉਹ ਬੜੇ ਮਾਮਾ ਦਾ ਸਨੇਹਾ ਆਣਾ ਤਵੀ ਚ ਆਈ ਦੀ ਆੜ ਬਰਖਾ ਲਗੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਉਨ ਨੀ ਆਇਓ ਪੈਨ ਤੁਸ ਬਲਗੀ ਜਾਇਓ ਉਹ ਬੜੀ ਬੂਜੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਣਾ ਵੀਰ ਤੋਲੇ ਤੋਲੇ ਆਇਓ ਬੜਾ ਮੰਦਾ ਲੱਗੇਦਾ ਜਗਤਾ ਕਨੇ ਅਸੇ ਮਲਾਇਓ ਸਾਡਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ ਜਾਨ ਇੱਕ ਬਾਰ ਫੀ ਲੈ ਆਇਓ ਹਰ ਸਾਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਚ ਜੰਮੂ ਜਾਣਾ ਲੱਭਾ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ खचरे ऊपर बइये तभी पार जाना ओ डंगरे की सैले सैले घा पाना बिन्ने ऊपर बइये अंबल खमीरे खाना स्वर्ग कोलों सोना ओ साड़ा ग्रां सुहाना स्वर्ग कोलों सोना ओ साड़ा ग्रां सुहाना ठंडे मिठे नाड़ू उचियां उचियां तारा ठंडे मिठे नाड़ू उचियां उचियां तारा बेरिये दे बूटे मिठे मक्के दा दाना त्रकाले जाइए तवी च नाना चेता मिगी आए सारा नजारा चेता मिगी आए सारा नजारा चेता मिगी आज भी ओ बचपन दे दिन जदों जांदे है जम्मू नानी दादी दे घर चेता मिगी आज भी ओ बचपन दे दिन जांदे जदों जम्मू नानी दादी दे घर धन्यवाद थैंक यू Thank you so much, Lalit ji. You know, what happens is when we are actually promoting, hosting, encouraging others through our activities and events, कभी-कभी ये बनता है कि हम भी कुछ लिखें और हम भी कुछ बोलें. So you just have done that. मतलब you have been so active in the community promoting Dogra culture. लेकिन थोड़ा सा मुझे push करना पड़ा आपको. But then you started. So you should, I think, keep writing and keep expressing and be proud of being Dogra. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.